kwa sasa tunaenda into a second topic. Tunaongea about pastors kids. Wanaitwa PKs. Na kuna na hii notion ya kwamba pastors kids are the worst. Unajua watoto wote ambao ni wa pastor na wakoaje kweli? Kama ni bibi ya pastor, aje atuelezee. Watoto wake wakoaje? Madam. What I believe is that whatever I do personally is what my kids are going to follow. My children are 6 and 2.5 years. I got saved about in 80s, and I was a youth and I was under a certain pastor, so I can talk about the pastor and the children. Basically kile naweza sema wanakuwa wapotovu, or they just, you know, the kids don't find their father in the house most of the time, so they don't know the man factor. They don't realize themselves with an authority of a father or the man, the male factor in the house. Sana sana wako na mama, na ikiwa ni vijana ama wasichana, at times inafika pahali wana, you know, they don't take their mother serious. Na ndio unaona hata wazazi wengine wasemanga ngoja babako akuje. So when this baba akija amechoka, amekuwa fellowship, amekuwa follow up kwa washirika, amechoka, naingia anaanza kuambiwa John did this, Alice did this, ambia tutaonana na nyinyi kesho. So kesho ikifika baba ashatoka, ameanza ameanza kazi nyingine. Watoto wa pasta na kuaga sio wabaya. Wanakuaga watu nomo, mtoto nomo kama mtoto mwingine. Kama mtoto mwingine ataiba sukari, naye ataiba sukari. Lakini the problem inakuja pale kwamba jamii na watu waliozunguka wanategemea kwamba na wao wawe pasta. Lakini at the end of the day huyo mtoto ni mtoto, sio pasta. Like for instance mimi ni mtu wa biashara. I do printing na chapa posters. So wakija kwangu nawaambia Bwana asifiwe, amen. Amen. Lakini I know I'm not that same. Nikienda ujioni saa nyingine niko na hango, napika taska moja. My son anataka kunywa that taska. Okay? So watoto wa pastors wengi wao, pastor ni mzuri kwa nje. Lakini akienda kwa nyumba, what does he do? Anakwambalisha bibi yake, anatukana mtoto. Ndio mtoto wa pastor hata akikutuma anamwambia wewe kwenda huko. Me kwangu there is a tenant ambaye anaishi huko na ni pastor. Watoto wake wanakanga music hizi wanaibanga, you know, those bad music. Okay? Actually my influence back my daughter, my daughter. Okay? Wanaenda huko unaona wana dance na style zingine kanda bongo man, you cannot even always go mini. Kwa hivyo watoto wanachangua sababu through wazazi. On the other side, about pastors' children, kuna very good. Like mostly I watch on TV in America. You see old pastors' sons, they take over after their fathers. Like Joel Austin, we have so many Billy Graham, yeah, you know, Matthew Hagee. All these are pastors' sons who have taken after their fathers. In Kenya, well, I don't have very many examples of pastor sons who are doing like their fathers. I don't know why, but I think the African way of bringing children is also different, yeah? Like maybe if I'm a pastor, like my father, my dad was a church elder, and so it was lazima uende church. So my dad on Sundays alikuwa nakaa pale mbele watching kwa dirisha kama atakuona saa ile umeingia. Na ukitoka kwa choo, wakati watu wanaimba unatoka kwa choo, anaangalia kama you are back. So at times you don't want to go to church, lakini lazima my dad lazima uende. So at times you would stay, unakaa unajificha kama my dad akiingia tu kwa ofisi nje, and then unakuja unizama. I ask my sister kulihubiriwa na nani, so you know who preached and what was preached. So actually sikwenda church because I wanted to go to church, yeah, ni kulazimisho. JB might be absent today hapa kwa kiti, lakini ako present kwa TV yako. Check out JB TV. Matatu Hey, Bishop. Bwana asifiwe. Reverend. La. Sasa mimi nilikuwa na tayari purchase the Bible but for no right for hivyo. Yeah. Sasa Bishop, nimekuja kwako. Nataka unisaidie, niko na shida kubwa sana kwangu. Imagine watoto wangu, wale vijana wawili wakubwa. Wanakunywa pombe, dawa ya kulevya, sijui nini. Hakuna kitu na wapita. Hata imagine wameambukiza kale kama mtoto kama msichana kale kama miaka 9. Wacha nikwambie. Mimi niko na kijana mmoja. Huyu kijana tunamuita don't mess with an angel. Sababu akiona hili dhambi inajitokelezea.
anapotelea hata direction. Akiona. Hata achui mtoto ni nani. Sasa wewe inaonekana unahitaji maombi Sana Bishop. Sasa vile tutafanya unatumeka kwa M-Pesa ile tu ya congratulations. Alafu tunaweza kuomba. Mimi pesa sio shida Bishop. Mradi bora shida yangu niondokee. Very nice. Kwa kitabu ya Eucalyptus. Ulisema man shall not live on bread alone. Tunaomba ikoje ni chai. Tunakemea pepo ya hyperventilation. Yes. Hyperventilation imefanya mpaka sukari inapanda. Tunakumbuka watu wanaendesha gari aina ya Probox. Yes. Haki hiyo gari ni sura mbaya. Jadi. Yes, jadi. Huyu ni driver wa kanisa. What do you mean driver? No, balichikumba bangu. You look together. Tunafanana. Hata macho. As always, JB alirarukiwa kidogo, but yeah, don't tell him I said that. Kwa sasa tuendelee na mada hii. Most of them are so committed in church, yeah? Yes. All the time the father is in church. So hata akikuja nyumbani there's no time for the children, so they don't have a father figure in the house, even the wife. And that's why most wives are pastors on abiangwa ni wabaya, because he's so committed in the church, he doesn't give time for the children. And the Bible says if you cannot be a father in your house, you cannot even father the church. So the first priority of a pastor should have is his own house. The pastors become so strict with the children because they want the children to behave the way they are behaving. They are mature people, these are kids. You want the kids to behave like the way you're behaving, to be punctual in church. At times kids, they don't even want to go to church, they want to pray. You want them always, even in the house, you want them to listen to gospel, to listen to preachings. And they go opposite. So, yeah, because of the strictness. Yeah. You see, and this child, when I factor. see my friend here has a ritual freedom, I want to know what's good in that freedom. What can the parents of these children do? Na pia sisi kama society, what can we do to make these children's lives easier? It's all again depends with the age. She has said her children are 6 and 2 years. With those ones, those are they don't know. In fact, they just know my father has a church, and beyond that, they don't know who they are and how they're supposed to behave. When they are teenagers, they should be left to make a decision. But as for now, I have to train them. This is the way. Yes. Just like any other parent who tells their children, don't steal, don't beat your neighbors, don't abuse, don't do this. They should do that as parents. Mtoto akifanya makosa, you just don't keep telling them the Bible says. You say, me, I'm your dad, and this is what I think. The society is this and that. And that is why we give them that independence to sort, and they search themselves. They know what is life, what is out there for them. We don't just put them in there expecting so much from them, and yet we ourselves were not perfect. Pastors' children ni kama watoto wa matajiri, okay? They don't hustle. Wanafikiri because the parents wako so hori, wanafikiri hata wao watakuwa hori namna hiyo, okay? Na at the end of the day huyu mtoto anakuwa akikua, anaanza kuadibika, anaanza nao kufanya mambo mengine, okay? So I think what they're supposed to do, wanakuwa ambue the truth. This is the life, this is the reality. And a pastor should be a pastor in the church, not in the house. Yeah, in the house he's a father, he's not a pastor in the house. Okay. He's a pastor in church. I think that sums it all up. Now on that note, tumefika mwisho wa Matatu. Thank you very much for joining us. Kama venye umesema mtoto ni mtoto. So whether it's a PK or a common CK, that's common kid. I'm coming out to tell a child is a child. Tafadhali, just as a society, let's encourage our children to grow up the right way. Tell them the truth, usiwafiche vitu, and don't label children a certain way. That way we put pressure on them, like that PK and CK and all those things. Mimi ni Miriam. Find us on Facebook at Matatu Sema Kitu, and also on Twitter at Matatu Kenya. Tell us what you think about the show. Tell us what you think about the 2 topics for today. Thank you very much for joining us. See you tomorrow, and God bless you. Bye.